इस्लामिक फ्रेटर्निटी के ज़ेर एहतमाम एक स्कूल प्रेपरेटरी स्कूल चल रहा है जिसका नाम रौज़तुल अतफ़ाल है, जो 3 साल कबल जिले डल हमारे यहाँ वादी कश्मीर के अंदर है, उसके दामन पर वाक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से ये स्कूल चलता आ रहा है। आज इस स्कूल में ज़ेर तालीम चंद नौनिहालों को आपके सामने लाना चाहता हूँ, जिसमें मैं पहले ही इस स्कूल की तालिबा LKG क्लास की तालिबा सुंदस रसूल को मदू करना चाहूँगा। वो आपके सामने कलिमतुश शहादा पेश करेगी। सुंदस रसूल। Brothers and sisters in Islam, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah be on all of you. I Sundas of love, LKG shall present before you Kalimatu Shahada, word of witness. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. I bear witness that there is no God but Allah, who is alone and has no partner, and I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is his slave and his messenger. Shukran. ये थी हमारे स्कूल रौज़तुल अतफ़ाल की तालिबा सुंदस रसूल, जो आपके सामने कलिमतुश शहादा पेश कर रही थी। अब दावत देना चाहता हूँ इसी स्कूल की तालिबा शिफ़ा मसूद को, जो फ़र्स्ट क्लास की स्टूडेंट है। वो आपके सामने हदीस नबवी पेश करेगी। शिफ़ा मसूद। Bismillahirrahmanirrahim. Brothers and sisters in Islam, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah be on all of you. I, Shifa of class first, shall present before you a prophetic pearl. And Abi Sa'id Khudri radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه Muslim. Abu Sa'id Khudri, may Allah be pleased with him, narrated, I heard the messenger of Allah saying, whosoever sees among you an ill, he must change it by his hand, and if he is not able, then by his tongue, and if he is not able, then by his heart. And that is the weakest degree of faith. Narrated by Muslim. Shukran. अब दावत देना चाहता हूँ इसी स्कूल की तालिबा रिदा नियाज को, जो क्लास LKG की स्टूडेंट है। वो आपके सामने एक टॉपिक अरबिक में पेश करेगी, जिसका मौजू है इम्पोर्टेंस ऑफ सला। أريد أن أقدم أمامكم كلمة وجيزة حول موضوع الصلاة وأهميتها. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري. الصلاة عماد الدين. الصلاة نور المؤمن. الصلاة أساس الدين. الصلاة أفضل الأعمال. الصلاة أفضل من الدنيا
وما فيها الصلاة نور القلب من يريد أن ينور قلبه فيصلي الصلاة لا يقيم الإسلام في مسلم بغيرها ولا خير فيه بغيرها يا معشر الشباب احفظوا شبابكم بالصلاة كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أختم كلامي بدعاء أسأل الله أن يكوننا مصلين ومحافظين عليها وما علينا إلا البلاغ. शुक्रान. अब मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ अपने बरादर अस्कर अब्दुल मुईद को. वो अंग्रेज़ी में एक तकरीर आपके सामने पेश करेंगे. रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Venerable President, the Chief Guest, Sheikh Shamim Fauzi, program organizers and the august gathering. I, Abdul Mueed, welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy and the blessings of Almighty Allah be upon all of you. The theme for today's talk is protection of women's rights in the light of Seerah of Prophet Muhammad, peace be upon him. In the beginning, I recited an ayah from the glorious Quran of Surah An-Nisa, chapter number 4, ayat number 1, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, O humankind, fear your Lord who created you from a single pair of male and female, and from them multiplied many men and women. Fear your Lord by whose name you ask everything from each other. Indeed, Allah is ever watchful over you. In the recited ayah, Allah subhanahu wa ta'ala guides us that all the humanity has been created from one male and one female, that is Adam and Eve, peace be upon them. In other words, men and women pose equal rights in Islam, may it be social, political, religious or economic. But as equality does not mean identicality, therefore Islam has enjoined specific rights and duties upon both men and women as per their physiological and psychological setup. When one analyzes the stats of women in Islam compared to men, he finds them at par in many respects. For instance, our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, meaning the paradise lies beneath the feet of your mother. Another such example is that there is complete chapter in the glorious Quran entitled An-Nisa, meaning the woman. Not only that, there are clear and specific guidelines in the glorious Quran and in the authentic sayings of our Prophet Muhammad, peace be upon him, which assures the due rights and the reverence that a woman should receive and enjoy in the society. Since the time of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, the degree of rights and the extent of protection that a woman folk have been enjoying in Islam is unique and of the highest order. That is the reason among the people reverting to Islam, 70 to 80% are women. They are accepting Islam because it not only provides the solution of their problems, but dignifies them too. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakallah khair.
माजरत खा हूँ दो और तालिब इल्मों से जो हमारे स्कूल से वाबस्ता है कि वक्त की कमी की वजह से मैं उन्हें यहाँ मदऊ न कर पाया।